ብዙዎቻችን አስክድ እንላለን and we mispronounce these words. Of course it's not our fault. No one told us about it. developed የሚል ሰው አለ። አንደኛ develop develop Hello everyone, welcome to my channel. This is Solomon from your friend Jeff. In this channel, we learn pronunciation, English pronunciation for Ethiopians. Today, I would like to talk about the ed ending words. How do we pronounce the ed ending regular verbs? Not all words that take ed at the end are pronounced the same way, but we Ethiopians have no idea about the different pronunciations of ed ending regular verbs. Why? We'll say it together. አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እነዚህን በኢዲ የሚጨርሱ ቃላት በስህተት ነው የሚያነበው። We mispronounce these words. Of course it's not our fault. No one told us about it. ማንም አልነገረንም። ስለዚህ በኢዲ ስለሚጨርሱ ድ ነው የሚመስለን ሁሉንም ቃላት ድ እያለን ነው የምናነበው። ለምሳሌ እነዚህን ሶስት ቃላት ብናይ ask, start and call. እስኪ ኢዲን ጨምርባቸው. How do we pronounce these three words? ብዙዎቻችን የምንለው ምንድን ነው? asked, started, called ወይም called እንላለን አይደል? But these three words are pronounced in three different ways. Ask, asked, asked. T ድምፅ ነው ያለው። T ድምፅ ነው ያለው። The ed ending is changed into the t sound. So we do not say asked, we say asked. አንደኛው መንገድ እሱ ነው። ሁለተኛው start, started, started. id የሚል ድምፅ አለ አይደል? tid, id. So there is a short I in between the t sound and the d sound. Yes, tid, started. So id የሚል ድምፅ አለው ማለት ሁለተኛው መንገድ እሱ ነው። ሶስተኛው call, cold, cold. d ብቻ ድምፅ ነው ያለው። Yes, ld, cold. So there is no sound between the L and the D. Yes, we immediately go into the D sound. Cold, cold. ስለዚህ ed ending ድምጾች በሶስት መንገድ ይነበባሉ ማለት ነው። እንደ ት ሆና ትነበባለች፣ እንደ id ሆና ትነበባለች፣ እንደ ድ ሆና ትነበባለች። መቼ? አብረን እናያለን። So let's get started, or let's get into the business. Let's see the first one. id. መቼ ነው id ሆና የምትነበበው? ed ending. The ed ending is pronounced as id when the root word ends with the letter t and the letter d. If we see these words start, test, odd, and need, see these four words end with the letter T and the letter D. Yes, ed ስንጨምርባቸው ምን ይሆናሉ? Start, started, started. My son started school this year. See, my son started school this year. Started, id sound. ለምን? በቲ ስለጨረሰ ማለት። Test, tested, tested. He tested positive. He tested positive. Tested. See, በቲ ስለጨረሰ id የሚል ድምፅ አለው ማለት ነው። add በድ ነው የጨረሰው አይደል? added, added. did የሚል ድምፅ አለው። They added me on their Telegram channel. They added me on their Telegram channel. Added, did የሚል ድምፅ አለው። need, needed,
needed did his comment is badly needed his comment is badly needed did so when the root word ends with the letter T and the letter D then the ed ending is pronounced as id sound የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ነው the D sound when the root word ends with a voiced sound or a voiced consonant then the ed ending is pronounced as d in words like call l sound l is a voiced consonant so when we add ed into it it becomes what cold there is no sound in between the l and the d sound she called me on Tuesday she called me on Tuesday she called me cold so in this context it becomes discovered they discovered a new species save the sound it's a voiced consonant so it becomes what saved he saved an endangered animal he saved an endangered animal saved you see so when the root word ends with a voiced consonant or a voiced sound then we pronounce the ed ending as d ይሄኛው ሁለተኛው ነው ሶስተኛውና በጣም አደናጋሪው ይሄኛው ነው when the ed ending is pronounced as t እንደ t ይነበባል መቼ when the root word ends with the voiceless consonant or the voiceless sound እስኪ እንመልከታችን ask see the k sound is a voiceless sound or the k is a voiceless consonant so when we add ed into it it becomes what t asked I asked her to marry me see asked ብዙዎቻችን አስክድ እንላለን እንደሱ አይባልም see asked work worked they worked on it you see not worked አንልም worked t sound miss sound I missed you he missed me see missed t sound missed አንልም ወይ missed አንልም አሁን አብዛኛው ሰው እንደዛ የሚል ሰው አለ የግድ ed የምትለው መነበብ ያለባት ስለሚመስለው ማለት ነው so it becomes what missed ያቀለለናል ሲምፕል ያደርገዋል እኮ missed ስንለው ይቀላል missed ከማለት missed ማለት it's simple yes ትክክለኛው እሱ ነው promise sound promised t sound they promised to take her home promised not promised when promised የሚል ብዙ ሰው አለ promised ድ ሁሌ ድ ተብሎ አይደለም ed ending የሚወስደው ቃል ሁሌ ድ ተብሎ አይነበብም so it becomes promised developed developed የሚል ሰው አለ አንደኛ develop አይደለም develop the p sound is a voiceless consonant so they've developed a bad habit developed not developed when developed yes
ስለዚህ ምን አየን? ሲምፕል ነገር አየን። ኢዲ ኤንዲንግ ያላቸው ወይም ኢዲ የሚወስዱ ሬጉላር ቨርብስ በሶስት መንገድ ይነበባሉ። እንደ ኢድ፣ እንደ ድ እና እንደ ት። እንደ ኢድ የሚነበቡት መቼ ነው? ሩት ወርዱ በድ ወይም በት ሲጨርስ ወይም በቲ ወይም በዲ ሌተሮች የሚጨርስ ሲሆን ኢድ ይሆናል ማለት ነው። ድ የሚሆነው ደግሞ መቼ ነው? የቃል ግንዱ በቮይስድ ኮንሶናንት በሚጨርስበት ጊዜ ድ ይሆናል። እንደ ት የሚነበበው ደግሞ መቼ ነው? የቃል ግንዱ በቮይስለስ ኮንሶናንት ወይም ድምፅ በሌላቸው ፊደላት ሲጨርስ እንደ ት ይነበባል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ትሪኮች ካወቃችሁ በጣም ብዙ ሺህ ቃላት አስተካክላችሁ መጥራት ትጀምራላችሁ ማለት ነው።